Habarini mabibi na mabwana, kama mnavyoniona leo niko hapa, nina brown box yangu. Hii brown box ndani kuna surprise nzuri sana. Surprise yenyewe ni MacBook Pro ya M2 chip, MacBook Pro mpya ya M2 chip. Nitai-unbox, so nakusihi uangalie video hii mpaka mwisho. Lakini kama bado huja subscribe kwenye channel yetu ya YouTube, na kusihi uende hapo chini usubscribe pale, lakini pia uwashe notification so that muda wote tukitoa video mpya unakuwa kwa kwanza kabisa kuipata na haikupiti. Lakini vile vile kama haujatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, handle yetu ni ile ile @iStore. Enough said, mimi naomba tuende ndani kwenye unboxing ya MacBook Pro M2 chip. Imetolewa mwaka 2022 mwezi June, mwezi wa 6. Ilikuwa kwenye tarehe 6 hivi kwenye Apple event iliyofanyika. So this is the one right here kwenye box hapa. Box looks good. MacBook kwenye picha yenyewe it looks good. Nitaendelea kuifungua hapa so that tuone physical features za MacBook Pro. Nice. By the way, MacBook Pro imekuwa highly sponsored na iStore. iStore ndio sehemu pekee ambayo device zako zote za Apple utakazonunua pale zitakuja na warranty ya miaka 2. So MacBook yenyewe ndio kama hii. Je, tuweke kwanza pembeni tuangalie what comes inside the box. Of course tuna charging cable kama unavyoona, USB-C to USB-C. MacBook Pro inakuja na USB-C charging system. Fungua hapa tutakuta Apple Pocket yetu hapa. Oh, ina stickers. Oh nice. This time naona stickers ni za rangi kama ya grey. Sijui kama zitakuwa zina match na every MacBook ita match rangi ya sticker na rangi ya MacBook, because usually zinakuwa nyeupe kama mnavyojua. So naona hizi zina grayish color. MacBook Pro inaweza ikaja in space gray, lakini inaweza ikaja in silver, rangi mbili. Space gray ni kama hii uko nayo hapa. You will see the color in a bit. Of course kuna user manuals na vitu kama hivyo tunavijua hivi standard. Kununua device ya Apple lazima utakuta sticker na user manuals. Lakini zaidi ya hapo tuna adapter kwa ajili ya MacBook Pro. Hii ni 67 watt adapter ya watt 20 na plug yake standard na MacBook Zote. Kwenye box letu that is all, and now mimi naomba tuione sasa MacBook yenyewe. Okay, MacBook Pro 13 inch, actually ni around 13.3 kama inchi 13.3 hivi, inchi 13 na sentimita kidogo. This is a space gray, rangi hii tunaita space gray, rangi fulani inapendeza kama rangi ya jiwe hivi. Naona logo ya Apple hapa, safi kabisa, feels nice. The MacBook is light actually. MacBook Pro imekuwa nyepesi, it's lighter. It's about 1.4 kilograms. Kama kilo moja na gramu 400 hivi, but ni nyepesi, yani it's portable. Nimependa. Tuna ports mbili za USB-C. Unaweza ukachajia, unaweza ukafanya data transfer and all the things ambazo unaweza kufanya kwenye ports zako. Lakini kama bado unahitaji kutumia ports zingine, let's say HDMI, USB, Ethernet na vitu kama hivyo, hizi hubs ambazo zinakupa hizi ports zingine zinapatikana pia iStore. Kufika pale wewe ulizia accessories za MacBook,
USB-C hubs and adapters zipo pale ambazo unachomeka hapa kwenye USB-C, zinakupa ports nyingine kama USB, Ethernet, HDMI and all these other fun ports. Tuna audio jack hapa 3.5mm audio jack kama kawaida kwa wale wanaopenda kutumia headphones au earpieces za wire zile wanaweza wakaenjoy hapa, lakini usisahau kama MacBook yako inaweza ika-connect wirelessly na AirPods. AirPods pia zinapatikana iStore, original na genuine kabisa. Naifungua MacBook yangu for the first time. The MacBook looks good. MacBook looks good. Kama unavyoona, touch bar is available on the 13.3 M2 MacBook Pro. Touch bar iko available, touch bar hiyo. Lakini pia touch ID is available hapa. It looks nice. Kioo chake chembamba, nimependa kuona borders za kioo kidogo, not necessarily border, lakini kuna hii raba ambayo huwa inazunguka kioo. Kuna time hii raba ilikuwa imekuwa ndogo sana, sasa hivi naona hii raba imekuwa kubwa. That means ukifunga MacBook yako kioo hakigusi kabisa kwenye body ya MacBook, kwa kuna protective rubber. Kumbuka hichi kioo display, this is ni teknolojia mpya kwenye display, teknolojia ambayo kusema ukweli it is stunning. Hii ni retina display ambayo naweza nikasema kwa uwezo wa kudisplay rangi, kwa sababu ina true tone technology na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wale editors wa picture, video na vitu kama hivyo wataenjoy sana visuals zinazotokana na MacBook Pro M2. Kinachofanya hii MacBook inakuwa special sana, kama unavyonisikia naongelea sana, ni M2 chip. M2 chip is a revolutionary chip, ni processor ambayo ina nguvu. It's almost according to Apple wanasema it's around 18% better than the M1. The M1 chip is in itself amazing, ni chip nzuri, ni chip ambayo kwa performance hakuna niliweza kulinganisha nayo kwa the time, apart from M2 ambayo wanasema ni significantly better. Kumbuka tu kwamba nitafanya video ambayo nitatest performance ya MacBook Pro, nita-upload pia. Kwa hiyo wewe endelea kutufuatilia, endelea kuwa na sisi ili uweze kuona video ya performance kwamba MacBook Pro ina perform kwa uwezo gani. Nitarun some softwares hapa ili tuipime kwamba je, inaweza kustamili na vitu kama hivyo. Nafurahi touch bar inarudi. Touch bar, mimi ni mpenzi wa touch bar kwa sababu naelewa touch bar inarahisisha mambo mengi, inakupa shortcuts ya vitu vingi. Lakini labda tu kingine niongelee MacBook Pro, battery yake kusema kweli it's amazing. Ni masaa zaidi ya masaa 20 ya matumizi, of which ni watu wachache sana wanatumia MacBook for 20 hours straight. Kwa kama unatumia na kubreak, that means unaweza kupata 24 hours, yani unaweza kutumia siku nzima bila kurecharge. Not now. Okay, sorry. So kwa hiyo kwenye part ya battery ni sufficient enough, na ukicombine battery teknolojia ya battery yake na M2 chip ambayo ni battery power efficient processor, inakuletea mapinduzi kabisa katika ufanyaji kazi. Another thing, naona speaker zake on the sides, hizi ni stereo speakers zenye dynamic range, zina uwezo wa kubroadcast sauti yake hata kwenye sehemu kubwa, zikafeel kile chumba au sitting room na muziki, so it's that much powerful. Lakini pia na uwezo wa spatial sound, pia ukicombine Dolby sound na whatever unachokifanya, kama unaangalia movie, unasikiliza muziki, inakupa sound nzuri zaidi. Lakini pia inaweza ikatransfer teknolojia hiyo ikasynchronize na AirPods zako, kwa hiyo ukapata hiyo special sound ya Dolby through AirPods zako, AirPods Pro ambazo pia zinapatikana iStore. Ni kwa performance tutafanya review, lakini sasa hivi napenda sana kucomment on the design. Kwa kweli the design looks nice. It's anaona MacBook Pro imekuwa ndogo, yani ime slim na yenyewe. Zamani tulikuwa tumezoea kwamba MacBook Air ndio model ambayo inakuwa superior kwenye masuala ya design, lakini naona pia Pro sasa hivi inaelekea huko kwamba it's portable, it's light, it looks good, inaonekana muonekano wake ni mzuri.
Nadhani watu wapenzi wa MacBook wataenjoy sana MacBook Pro 13 inch mpya yenye touch bar na M2 processor. Kama unahitaji kufahamu kitu chochote kuhusiana na MacBook Pro, unaweza ukaniandikia comment hapo chini. Kama unataka ni discuss topic yoyote kuhusiana na MacBook Pro, pia niambie. Nitafanya review ya performance, lakini pia nitafanya review ya operating system, Mac operating system mpya, kwa sababu MacBook Pro ikicombine na Mac operating system mpya ambayo tunaita Mac OS Ventura, inakuwa ni mapinduzi zaidi, inakuwa ni kitu cha ajabu. Kasi na uwezo unaopatikana after hiyo combination ya hivi vitu viwili, MacBook Pro na Mac OS Ventura, kwa kweli ni amazing. Nadhani kufikia hapo mimi nipo content, nimefurahi kuipata MacBook Pro mpya, na nadhani na wewe utakuwa una shauku pia ya kuiona. Kama unataka kuiona MacBook Pro, unataka kuangalia features zake, unataka kuigusa, unataka kufeel keyboard yake, kwa sababu hii ni keyboard teknolojia pia mpya, unataka kufeel, unataka kufanya demonstration, na kukaribisha iStore Mlimani City. Maana yake pale unakutana na Apple genuine products ambazo ziko pale kwa ajili ya wewe kudemonstrate, kwa ajili ya kuangalia, kugusa, kujaribu pale kazi yako, kubrowse kidogo ili uone ni kifaa gani kitakufaa. Unaweza ukaviona vifaa vyote hivi iStore Mlimani City. Lakini kama unataka kununua au kufanya marekebisho, au unataka kupewa elimu zaidi kuhusiana na vifaa hivi, unaweza ukafika iStore headquarters ambayo ni Mikocheni. Once again, naomba ulike video hii, ushare ndugu jamaa na marafiki wapenzi wote wa Apple, ushare nao video hii, utupe like hapo, na tutaendelea kuwa pamoja kwa support yako. Until next time, tunakutakia siku njema from iStore.